So we're now live and participants are starting to come in. I'll wait 1 or 2 minutes before we start. So hello and welcome to everyone. Welcome to the guest speakers, welcome to the participants. I'm Florence Loffer. I'm the director of Prison Insider, and I'll be moderating this webinar. Before we get into the content, a few practical points. We have interpretation in French, English, Spanish, and Catalan. To activate it, you can use the bottom button in your Zoom window where there's a little planet and choose your language. If you do have a problem, you need to make sure that you have the latest version of Zoom. You can also try muting and unmuting the translation that can unblock it. And of course, if there's any problem, you can message the technical team in the Q&A section. So I'm very happy to be here today. Today's webinar will be focusing on prison conditions. It is the fourth of a series of webinars that we're co-hosting with Diana Riba, Member of Parliament with the Greens EFA group, and with Prison Insider. Prison Insider is an information platform on prisons in the world. Our mission is to inform, to compare, and to share testimonial on conditions of detention with regard to fundamental rights. Just at this moment, we have quite exciting news to share on a new project that we're working on with a number of partners and research labs. We're creating a global notation tool on prison conditions called the Prison Life Index. You might have read about it already. And we've just launched a crowdfunding campaign to help us start with the initial stage of the project. So you can join on the KissKissBankBank crowdfunding website if you wish to contribute. And of course, we'd be very happy if you share the news. I'll be sending the link on that shortly. To frame the topic about prison conditions, as we know, in Europe, many prisons are overcrowded, but we also know that minimal living space is by far not the only issue that affects prisoners' fundamental rights. There's a lot of other questions. What are prisoners' material conditions? How does a prisoner access toilets? How can the person shower? Are loved ones allowed to come and visit? And how often can they come? Are they in the possibility to do so? Is education and work possible? Are there allegations of mistreatments? There's a whole number of questions that actually compose the daily life of prisoners. There are minimal standards for condition of detention that many of us are very familiar with, the Nelson Mandela rules, the European prison rules. These are supposed to be enforced in all European countries, but many studies and many reports actually point out that a big number of the fundamental rights are not respected in member states. The panelists we have here with us today will be discussing what are the consequences of these unsatisfactory prison conditions, the consequences on the lives of prisoners, on their health, on their rehabilitation perspectives, but also the cost for society as a whole. So I'll be giving the floor to Diana Riba, Member of Parliament, as I said, with the Greens EFA group, and she'll welcome us with a few opening words before I'll then introduce all our speakers. To you, Diana. Thank you very much, Florence. Good afternoon, everyone. Wait, I have to change. Wait a second. And I will speak in Catalan. So you may now change the interpretation to Spanish, English, or French in case that you need it. Bona tarda a tothom. Gràcies. I have to change this because I listen the translation now. Però, ok. Bona tarda a tothom i gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta conferència. Perdoneu pel tema tècnic perquè em sentia a mi mateixa tota l'estona. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a totes i tots els ponents que avui heu acceptat aquesta invitació i també vull agrair un cop més a tot l'equip de Prison Insider per la coorganització d'aquest acte, que és el quart webinar d'un seguit que estem fent i que tenen com a objectiu impulsar la legislació europea en matèria de presó preventiva i en les condicions penitenciàries. Avui, doncs, tindrem l'oportunitat d'escoltar de diferents perspectives
que ens ajudaran a debatre al voltant de les condicions penitenciàries en diferents països europeus i entendre com afecten aquestes condicions a la salut, al progrés i a les condicions i al canvi també prosocial dels reclusos. L'administració penitenciària ha d'orientar la pena de presó cap a la reinserció social, ha de respectar aquest marc normatiu de l'execució de la pena i ha d'evitar o pal·liar els efectes nocius que tenen aquesta institució penitenciària. Ha de facilitar aquests mitjans formatius, culturals, terapèutics que incrementin el repertori conductual prosocial dels interns. I tot això s'ha de fer sense oblidar que ens trobem davant d'una institució que tendeix per les seves característiques a despersonalitzar, a fomentar la dependència, a disminuir el nivell d'autoestima i a fer perdre la intimitat de les persones ingressades, cosa que dificulta aquest manteniment dels vincles amb la xarxa social de l'individu. Per tal que un sistema penitenciari es gestioni de manera justa i humana, la legislació, les polítiques i les pràctiques nacionals han d'estar guiades per les normes internacionals desenvolupades per protegir aquests drets humans dels presos i les preses. Les autoritats penitenciàries tenen la responsabilitat de garantir la supervisió i el tractament de les persones recloses i que es compleixi aquest estat de dret, els drets humans i, com deia abans, aquest període de presó s'utilitzi per preparar les persones per la vida fora de la presó després de la seva posada en llibertat. Sovint, però, veiem com les legislacions nacionals i les normatives relatives a la gestió de les presons estan obsoletes i necessiten reformes. La massificació, ja ho ha comentat la meva companya, la massificació és una de les causes fonamentals de moltes de les violacions de drets humans a les presons. I al nostre entendre aquest és un debat clau en l'àmbit imprescindible que hem de fer dintre la Unió Europea, que hauria d'establir uns estàndards mínims a tota Europa. I per aquest motiu avui tenim experts i expertes en la matèria. Avui ens acompanyen uns ponents de luxe que cadascú des del seu àmbit tant professional com personal segur que ens interpel·len, ens provoquen i ens ajuden a pensar i a proposar solucions per millorar les condicions de les presons i, per tant, les condicions de la vida de tantes persones que volen i necessiten ser inserides en la nostra societat. Gràcies a tothom i, de nou, benvinguts. Thank you very much, Diana. Let me introduce the speakers. First, Stella Morris. Stella Morris is a lawyer and she's Julian Assange's partner. And in the past years, she's been advocating for his freedom. She will have a lot to tell us about his conditions of detention. We also have Iñaki Rivera with us. Welcome. Iñaki is the director of the Spanish Observatory for the Penal System and Human Rights and also of the CIRECOVI, a register on institutional violence. We also have with us Dominique Simoneau. She is a journalist and the head of the French National Preventive Mechanism, la Contrôleur Générale des lieux de privation de liberté. And we have Hans Wolf. He is the vice president of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. And he is also physician-in-chief of the Division of Prison Health with the Geneva University Hospitals. Welcome to the four of you. For a few closing remarks, we will be having Saskia Brickmont, Member of Parliament with the Greens EFA group. So we'll be welcoming her for the closing remarks. We are planning to have 1 hour for this webinar, so we'll try and be pretty short so we can leave some time for the Q&A session at the end. All participants' microphones are muted for now. If you do have any questions, just write them in the Q&A section, and I'll be selecting at least a few of them for the session at the end. I'd like to start with asking you, Hans Wolf, that both in your roles as a physician in charge of the prison health, but also as a member of the CPT, you've had the chance to examine a number of prison healthcare systems around Europe. What would you say about the main sanitary and health challenges in these prisons? And how do global prison conditions impact prisoners' health in particular? Yeah, thank you very much, Florence. So I will I have a
PowerPoint presentation, which I share now with you. And I hope you can see it now. So the sanitary and health challenges in Euro prison. This is the theme I want to talk about. Does it work? Yeah. With these two questions, conditions, how do these impact prisoners' health? And what are the challenges in European prisons? So the impact or the on prisoners' health is very wide. And as a doctor, I can tell you most of the impact is not linked to the healthcare directly. Most of the impact are social conditions. We call them the social determinants of health. And in prison, which is particularly important, is the isolation from families, social networks, are these poor physical hygienic conditions, is aggression, violence, fear, suspicion of attitudes of unsympathetic and uninformed staff, the lack of purposeful activity and of personal control. This is a very important determinant of health. Also, the pressure to escape or to take drugs because of your own initiative or of the pressure of others, the roommates, for example. Then the important point which extends after imprisonment and which is important for the entire family, the children, the parents, the friends sometimes, shame and stigmatization. Very difficult to find a job afterwards. And also uncertainty, particularly among remand prisoners, and all the concerns about reintegration. And last but not least, a very important point, which is overcrowding. Here, a study published by the Prison Reform Trust in the UK, this is during 1 year of imprisonment, the prevalences of violence experiences, assault, threats of violence, robbery, self-theft, insults, and also exclusion. And you see that young offenders are more prone to such experiences than adult males, but for both groups, it is very important. The emotional impact is linked to continuous stress that people experience, and this affects your health mentally, physically, and cognitively. And with results ranging from psycho-vegetative exhaustion and to burnout. And now we come to the sanitary health challenges in European prisons. From my experience, I can say there are 4 major groups. 1, injuries, violence experience that starts from arrest. So it's very important, for example, for medical services to detect and to document the signs of violence during arrest, and then to transmit this to, for example, the prosecutor. 2nd, addiction, substance use. 3rd, infectious disease, which are regularly, but not only linked to addiction. We have now just the COVID crisis, which is quite important also in this regard. And 4th, mental health. To make it short, problem drug user in prison is very important. This is a friend of mine, Heino Stöber, presented this once. So you have very large differences between the countries. Here, overview of European countries. And but in average, these numbers compared to the community outside prison is 5 to 10 times higher in prison. Here, some aspects linked to infectious disease with the COVID pandemic. This is Penal Reform International, which presented this recently this year about COVID deaths. For example, in the US, there are prisons for up to 75% of the inmates who were COVID positive with high death rates.
In Europe, mainly, there was a good management of this pandemic, one can say. And now the challenge is to get access to vaccination in prisons. And when we approach to the mental health, and when you see, for example, the impact of COVID in prison, you recognize easily many risk factors for COVID transmission. So we have here a vulnerable group. We know that vulnerable groups have higher morbidity, so more risk factors medically for COVID, death. People were isolating and were isolated when arriving to prison, and this mimics solitary confinement, which is particularly important for young offenders who come the first time to prison and start prison life with isolation, which is particularly critical. They have less contact activities, less contact outside world, rehabilitation work is hampered, but also the judicial procedures were slowed. And we have also high rates of pre-existing mental health disorders, suicide, and self-harm. Here, overview published in The Lancet about 10 years ago, where you compare for the male and female prisoners, the prevalence rates for mental health. And this compared always by column for the males with the outside population. And you see easily again that this much higher prevalence rates for mental health. And to make it short, health is much more at stake in prison. The population at the same age has much higher, frequently up to 10 times higher prevalence rates in prison. A last word related to health of solitary confinement. Solitary confinement is can have a deadly risk. We know that self-harm during solitary confinement is frequent, and the risk of death during solitary confinement is very much increased. There are studies 5 to 15 times higher during solitary confinement compared to normal imprisonment. And I'm really puzzled to see that this is a main punitive measure in many prisons. I see from my CPT work that some countries use it almost not, and others extensively. There is multiple scientifically proven adverse effects until death, but there is no single, to my knowledge at least, scientific evaluation of the possible beneficial effects of solitary confinement. And this is somehow important because the functioning of prison is not sufficiently scientifically evaluated. I think there must be much more transparency, there must be much more data. And for example, Franz Laufer, for Prison Insider, the work with the Prison Life Index is really important because it gives more transparency to this world. And I want to finish my presentation with the overwhelming negative impact on health of prisoners, but not only, also on staff of overcrowding. All the topics I just presented and much more are impacted negatively by overcrowding. I don't want to, because of lack of time, go into all these, but you can imagine how overcrowding affects infectious disease, substance use, mental health, rehabilitation, working conditions and possibilities, and so on and so on. And when we look on the most recent statistics in Europe, and see here in orange, you see the occupancy rate in the prisons for different countries. Let's take the big ones. For example, France has a high overcrowding, a rate of almost 116%. And the green dot is the average 2 years before. So
there is a comparison, and you see some countries go up, others go down. There are many countries which are under the 100% occupancy rate, but in these countries where it's above, this is a major factor for the health of prisoners. To conclude now, transparency, evaluation of current practices is important in this world. We have to combat overcrowding. There are the Tokyo rules, for example, for alternatives to imprisonment and many other initiatives. Medical services play an important role in human rights. I talked about the identification and transmission and reporting of police violence, for example, at arrest, but also of other form of violence. And it is important to humanize prison and imprisonment. The alternatives for imprisonment exist, at least theoretically. Rehabilitation is important. There are models, mainly in the Nordic countries, where education or access to education, occupation, and quality out of cell time is important. We need to stress and to improve the quality of healthcare and other services, mainly also social services and through care. And it's also a matter of respect, not only towards prisoners, but to every person evolving in this world. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Hans. Thank you very much. Number of tragic observations and figures, and I'm sure that Iñaki Rivera, our next speaker, is familiar with a number of these. In your observatory, you've been denouncing human rights violation in Spanish prisons. I'd like to ask you, what are the most salient problems, and how, in your understanding, have authorities responded to such reports and complaints? Sí, buenas tardes. En primer lugar, compruebo si se escucha y se ve bien, por favor. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer muchísimo esta invitación realizada tanto por los compañeros y compañeras de Prison Insider, que ya son muchos años de conocerles, a Diana Riba, muy en particular, que siempre tiene la deferencia de contar con nosotros para que se pueda escuchar una voz crítica respecto de la situación penitenciaria, y a todos los compañeros y compañeras y asistentes en general por su atención. Yo en los 10 minutos que tenemos para hablar, así que empiezo para no perder tiempo, para no gastar tiempo, quisiera mencionar algunas de las problemáticas que entiendo que son más importantes en las penitenciarías, tanto en una visión genérica de carácter europeo, cuanto muy en particular en el caso de la Administración Penitenciaria de España y de la Administración Penitenciaria de Cataluña, puesto que tiene una administración penitenciaria diferenciada, Cataluña, de la del resto de España. Los problemas han sido mencionados, paso muy rápido por el compañero que habló antes, el problema de la superpoblación y hacinamiento penitenciario, que si bien es verdad que en España y en Cataluña han bajado, han descendido algo en los últimos años, situarnos entre la franja, a veces arriba, a veces abajo, de los 100 presos por cada 100.000 habitantes, supone evidentemente situarnos siempre en un ámbito enormemente preocupante. Habíamos creído que la pandemia del coronavirus había supuesto una gran oportunidad para reducir mucho, no de manera individual, sino de manera colectiva, la población penitenciaria. Y esto lamentablemente no ha sido así. Ha sido un poco más en Cataluña que en el resto de España, pero en ambos sitios creemos que podía haber sido mucho mayor.
Yo hablaré de lo que denominamos el gobierno de la penalidad carcelaria en tiempos de coronavirus, es decir, la cárcel de hoy en día es en parte diferente a la cárcel de antes, porque estamos precisamente hablando de una penalidad en tiempo de pandemia. Y por lo tanto, todo ha sido alterado, también ha sido alterada la pena privativa de libertad. Las recomendaciones internacionales que empezamos a escuchar de la comisaria de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desde las Naciones Unidas en marzo del 2020, el statement o declaración del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y del Consejo de Europa que escuchábamos en marzo y en abril también del año pasado, hacían un claro y enérgico llamamiento a la producción de una excarcelación masiva por el temor inmenso, el miedo enorme que había de la extensión del virus en el interior de las cárceles. Y esto es lo que creo que en gran medida ha sido una oportunidad perdida en el tiempo de la cárcel en tiempos de pandemia. En cárceles con una alta población encarcelada es sencillamente imposible el mantenimiento de la distancia social que se requiere y que se nos ha exigido a la población que vive fuera de las cárceles. Y en consecuencia, lamentablemente, constatamos que en el interior de las cárceles ha sido más importante el aspecto punitivista y el aspecto del mantenimiento de la seguridad carcelaria que la importancia sobre los derechos a la vida y a la salud de las personas privadas de libertad, y esto es sencillamente gravísimo y supone la primera desobediencia de las que quiero mencionar, de las recomendaciones internacionales, como he mencionado, tanto de la ONU, de las Naciones Unidas, como del Consejo de Europa. Más allá de esto, la pena carcelaria en tiempos de coronavirus supone un replanteamiento de muchos aspectos tradicionales, históricos y fundamentales que debían ser tenidos en consideración. Mencionaré algunos simplemente. Primero, el derecho a las comunicaciones. El derecho a las comunicaciones se ha visto absolutamente alterado por el estallido de la pandemia. Como todos sabemos, las cárceles como universos cerrados aún se cerraron mucho más al impedirse las comunicaciones. Y la paulatina utilización de las comunicaciones virtuales, digamos así, entendemos que deben quedarse, deben mantenerse, aunque nunca sustituir a la presencialidad de las visitas, que constituye un elemento sagrado en el ámbito de la privación de libertad. Lo peor, entiendo, que le puede pasar al propio universo penitenciario es que la cárcel se cierre cada vez más a ojos externos, a observadores externos, a visitas y a organismos de control. Y sinceramente tengo que decir que cada vez cuesta más, cada vez nos cuesta más, especialmente en el ámbito de las cárceles de España y también, lamentablemente, de Cataluña, que estas cárceles sean verdaderamente monitoreadas y controladas por organismos de la sociedad civil. Cada vez tenemos más problemas para realizar este tipo de visitas, lo cual refleja una calidad democrática muy baja en el gobierno de esta penalidad carcelaria. Incluso varios de nosotros hemos sido en los últimos años penalmente, criminalmente acusados y estamos ante los tribunales penales de justicia por nuestra tarea de denuncia de la existencia de la violencia institucional y de los malos tratos, particularmente en las cárceles de Cataluña, con un nivel de exposición personal por ejercer nuestra tarea, nuestro mandato, que es sencillamente inaceptable.
Otro punto importante que se ve alterado en esta cárcel en tiempos de pandemia es todo lo que se refiere en general con el llamado derecho a la información. Aludo a la información de aquello que sucede en el interior de las cárceles y que es otra demanda permanente de los organismos sociales de derechos humanos y en especial de las organizaciones de familiares de presos y presas, porque no se informa como se ha hecho, por ejemplo, con las residencias de gente mayor, de ancianos, o con la situación de las escuelas, o como se ha informado sobre la situación de los hospitales. No existe y sigue sin existir un canal diario de información sobre lo que sucede con el coronavirus en el interior de las cárceles. Todo esto se suma, evidentemente, al estrés añadido para las familias de no saber cómo se encuentran las personas que están dentro, las infecciones, el nivel de contagios, los módulos de confinados, si podrán o no mantener una comunicación al siguiente fin de semana, etcétera, etcétera. Y este derecho a la información sobre lo que sucede en el interior de la cárcel debe ser muchísimo más desarrollado para luchar contra la opacidad característica de una cárcel que, como digo, se ha visto más encerrada. Otro punto, cuarto, continúa todavía la absurda para nosotros prohibición del uso de Internet en las cárceles. Hablo no solo, evidentemente, en este caso de España y de Cataluña. En plena era de la comunicación y de la revolución tecnológica, esto es sencillamente absurdo y muy poco costaría la utilización regulada, por supuesto, controlada, pero no prohibida, del uso de Internet. La cárcel muestra de esta manera así su propia cerrazón, su propia opacidad, casi su aspecto decimonónico en pleno siglo XXI de la era de la comunicación. Otro aspecto extremadamente preocupante que ya ha sido mencionado es la situación de las personas con patologías físicas y psíquicas, que son muchísimas. Se estima prácticamente en la mitad de la población encarcelada que se trata de personas no sanas, de personas que están enfermas y que deberían de estar siendo, por lo tanto, tratadas de una forma extracarcelaria, como pedían las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, y no dentro de las prisiones. Cataluña, por ejemplo, ha batido y ha registrado un triste récord de suicidios en el año 2020 en las cárceles catalanas, y en lo que va de este año 2021, la cifra también, lamentablemente, continúa en alza. Con menos población encarcelada, tenemos cuantitativamente más presos suicidados que hace 1 o 2 años atrás. Y esto se agrava especialmente, como ha dicho el señor Wolf, precisamente en el ámbito de los regímenes de aislamiento, que además en el ámbito de España y de Cataluña tienen una duración muy superior a los 15 días establecidos como máximo por las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas, que establecen que no debería el aislamiento ser superior a estas 2 semanas, lo cual supone otro grave incumplimiento de la normativa de carácter internacional o del derecho internacional de los derechos humanos. En las cárceles de Cataluña, y para ir acercándome hacia el final, se había logrado, ahora sí, cumpliendo una recomendación del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, aprobar una normativa, una circular que limitaba muchísimo la utilización de las llamadas contenciones mecánicas, literalmente atar a los presos a sus camas. Y ahora, lamentablemente, el nuevo gobierno catalán, en concreto la titular de su Departamento de Justicia, está anunciando hace muy pocos días la modificación de esta circular, de esta recomendación internacional, ante la presión ejercida por los sindicatos de funcionarios de prisiones, que siempre niegan la existencia de malos tratos y, como digo, denuncian y criminalizan a quienes los denuncian. Es particularmente gravísimo que el gobierno catalán acabe cediendo de esta manera, como acaba de ser anunciado por su propia titular, ante semejantes presiones que devaluarían completamente estas
recomendaciones de los organismos internacionales. Y es extremadamente preocupante, además, escuchar las declaraciones del nuevo Departamento de Justicia, que acaba de mencionar también su titular, que la política penitenciaria se deberá orientar de acuerdo a los intereses de los funcionarios penitenciarios. Esto es sencillamente inaceptable. Las políticas penitenciarias deben orientarse como las políticas de seguridad, las políticas de salud, las políticas educativas, en atención a los usuarios y no a los intereses corporativos o sindicales de los trabajadores de estas instituciones. Finalmente, y por todo lo que estoy mencionando, necesitamos, como ha dicho el señor Wolf, que las administraciones penitenciarias tengan un diálogo abierto y permanente con las organizaciones de derechos humanos y con las organizaciones de familiares de presos, que es lo contrario de lo que actualmente está sucediendo. Hoy nos encontramos, a diferencia de lo que teníamos en Cataluña hace solo unos meses, con los titulares anteriores del Departamento de Justicia, que ni siquiera se está respondiendo a las peticiones que les estamos formulando de mantener entrevistas, y realmente creo que estamos encaminándonos hacia un sentido exactamente contrario del que debería presidir una cárcel democrática, transparente, como hasta hace poco tiempo, repito, con los anteriores titulares del Departamento de Justicia sí teníamos, pero que hoy en día no estamos teniendo, con lo cual la tendencia es extremadamente preocupante. Nada más, aquí me quedo para cumplir con los minutos. Muchas gracias. Thank you very much, Iñaki. Indeed, you make very strong points in terms of the safeguards that should be there in terms of communication, of transparency, the role of monitoring. That does bring us directly to Dominique Simoneau's field of work. Currently, you have taken office since 1 year as the head of the French MNP, and of course, we know, at least the French readers know, that you are very familiar already with the prison context, but you still expressed shock and surprise at the state of prisons, at the impact of overcrowding. How do you see? What solutions do you see? How can France overcome this problem? Over to you, Dominique. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je vais peut-être commencer par un constat qui est que grâce, si je peux dire, au Covid, les prisons françaises se sont vidées au printemps 2020 de quelques 12 à 13 000 prisonniers, laissant une population carcérale de 58 800 détenus par rapport aux 72 000 qu'on avait en janvier 2020. On s'est tous dit chouette, voilà ce qu'il fallait faire. Malheureusement, on est aujourd'hui remonté à 68 472 détenus, dont presque 19 000 prévenus, c'est-à-dire présumés innocents, avec 1300 matelas par terre. Et quand vous dites que j'ai été choquée, c'est vrai, très choquée même, puisque dans ma vie passée, j'étais journaliste, je traitais des questions de prison, j'écrivais souvent ils s'entassent à 3 les détenus dans 9 mètres carrés. Et ce que j'ai vu quand je suis rentrée dans une cellule, puisque je sais pas chez les Espagnols, mais chez les Français, c'est très compliqué de visiter des prisons pour les journalistes. En tout cas, on ne vous montre pas tout. Et la porte s'est ouverte dans une prison où j'ai vu 3 hommes, non pas dans 9 mètres carrés, mais dans 4,30 mètres carrés. En raison du Covid, ils y étaient 22 heures sur 24, parce que des 9 mètres carrés, il faut retrancher le coin toilette, les lits superposés, la petite table, le tout avec des fenêtres obturées par les caillebotis, vous savez, ces grillages très très serrés qui sont censés empêcher les projections à l'extérieur, ce qui fait que la cellule est toujours un peu dans la pénombre. Ces hommes nous ont expliqué que quand l'un allait aux toilettes, les autres mettaient la télé à fond. Il y en a qui ont été obligés de faire leurs besoins dans un seau pendant 3 semaines parce que les toilettes étaient bouchées, le tout dans une odeur ignoble. Il y a des rats qui couraient dans toute la prison et ça n'est pas
Ce n'est pas l'apanage de cette prison-là, c'est pratiquement toutes les maisons d'arrêt en France qui sont à la fois surpeuplées et rongées par les vermines. Et quand je dis rongées par les vermines, on a entendu des gens qui nous ont expliqué, des détenus s'enrouler très serrés dans leurs draps pour pas que les cafards leur grimpent dessus et se mettre du papier toilette dans les oreilles pour pas qu'ils y rentrent. Il y a un monsieur là qui nous a écrit que les cafards sortaient des plaques chauffantes de sa cellule et qu'avec ces 2 co-détenus, ils étaient terrifiés. Je pense que nous, gens du dehors, on peut bien le comprendre, parce que nous, quand on a des cafards, une invasion de cafards, eh ben, on peut fermer la porte, hein. On peut descendre vite, acheter du produit, remonter, pchiter les cafards, enfin, on a 1000 solutions, mais là-dedans, vous êtes enfermés. Et le type, il nous écrit qu'il était terrifié, terrorisé, paniqué. Et franchement, je pense que c'est des exemples qui nous parlent bien à nous, gens du dehors, pour nous montrer à quel point cette situation est intolérable. Elle est d'autant plus intolérable que la France a été donc condamnée 2 fois par la Cour européenne en 2020. Le Conseil de l'Europe vient à nouveau de la rappeler à l'ordre sur la surpopulation et il ne se passe rien. Il y a eu la loi de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, mais qui malheureusement qui a interdit les peines de plus d'1 mois de prison ferme. Normalement, elles ne devraient pas être exécutées. Alors, les magistrats prononcent des peines de 32 jours. Voilà. Il y a des endroits où la moyenne des peines effectuées est 4,5 mois ferme, exécuté en ferme, alors que la loi Belloubet veut qu'en dessous de 6 mois, on soit forcément en aménagement de peine. Ça n'est pas suivi. Et au 1er septembre 2020, voyez-vous, nous avions 4816 détenus qui étaient dans des prisons surpeuplées à plus de 150%. Au 1er septembre 2021, nous en sommes à 13 185. Je ne sais pas si vous voyez la montée abyssale que ça représente. Dans le même temps, beaucoup de centres de semi-liberté qui pourraient être la solution sont vides à 40 ou 50%. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent dans des prisons reconstruites, des prisons neuves qui ont été reconstruites à l'extérieur des villes. Moi, c'est quelque chose que je trouve très choquant, ça, d'aller coller les prisons loin. C'est loin des familles, c'est loin du travail, c'est loin de tout. Et c'est loin des yeux des citoyens, surtout. Et il y a eu un petit miracle quand même, c'est la prison de la Santé à Paris qui, contre vents et marées, a demeuré. Bon, elle est aujourd'hui surpeuplée totalement. Vous me parliez des solutions à apporter. Eh bien, ce sont les aménagements de peine, bien sûr. Alors, ça passe par plusieurs choses selon moi. D'abord, je voudrais exhorter, et je ne cesse de le faire d'ailleurs, et je vais le faire de plus en plus, exhorter les magistrats qui jugent pour les petits délits, parce que c'est dans les maisons d'arrêt, c'est la petite délinquance et les courtes peines. Je voudrais les inciter à aller voir de leurs yeux les conséquences de leurs décisions. Or, ils ne le font pratiquement jamais. Ils ne visitent pratiquement jamais les prisons. Faute de temps, disent-ils, et peut-être aussi par crainte de voir ce qu'il en est. Je pense que immanquablement, il changerait un peu de braquet. Je pense qu'il dirait que ça n'est pas possible. Tout être humain, voyant ça, voit bien que c'est insupportable. Écoutez, moi j'ai eu une bonne surprise hier en lisant une récente interview de Laurent Ridel, le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, une interview qu'il a donnée au Secours catholique à propos d'un rapport que Emmaüs et le Secours catholique viennent de rendre sur la pauvreté en prison et que je vous recommande de lire parce qu'il est formidable. Et il dit, bon, un peu ce qu'on sait tous, évidemment, il y a beaucoup plus de pauvres en prison que de riches, mais sur l'état mental, sur ce que vous disiez, monsieur de l'Espagne, c'est exactement ça, sur la santé mentale, la santé physique, l'illettrisme, etc. Et il disait, la surpopulation vicie tout. Elle vicie tout. Il disait, une journée en prison, c'est 110 €. Pour entasser 3 personnes dans les conditions que l'on connaît, il dit ça fait cher pour favoriser la récidive en parlant des petits délits. Oui, ça fait cher.
Donc, c'est ça, c'est l'aménagement de peine, c'est se sortir de la tête que la prison est la seule solution. Il faut que collectivement, l'Europe sorte. D'ailleurs, beaucoup de pays européens en sont sortis. L'Espagne et la France sont sans doute de très mauvais élèves. La France est un très, très mauvais élève. Quand on la compare à l'Allemagne, à la Norvège, à la Finlande, peut-être ce sont des mentalités différentes dans les pays du Nord, mais pas l'Allemagne. On se ressemble quand même, on est voisins. Donc, et ils ont multiplié les aménagements de peine. Nous, les magistrats nous disent, c'est plus facile d'envoyer quelqu'un en prison, ça va plus vite, que de réfléchir à un aménagement de peine. Je vous parle au moment du prononcé du jugement, puisque désormais, il y a une foultitude d'aménagements de peine qui sont possibles dès le prononcé du jugement. Mais malheureusement, beaucoup de magistrats ne s'y font pas, ne les prononcent pas, parce qu'ils ne les trouvent pas crédibles. Donc, il faut renforcer les services d'aménagement de peine au lieu d'aller construire de nouvelles prisons, puisqu'on est incapable d'entretenir celles qui existent dans un état normal. Et il n'y a pas que la surpopulation, parce qu'on est tombé dans un centre de détention à Bédenac sur 17 détenus très, très malades, grabataires, et qui étaient carrément laissés à l'abandon dans leur déjection, parce que l'infirmière ne passait qu'1 à 2 fois par semaine pour les changer. Mais enfin, c'est innommable. Je ne sais pas comment on a pu tous s'habituer à cela. Donc, le CGLPL, bien sûr, préconise les aménagements de peine, préconise qu'on arrête de recourir à des petites peines qui sont totalement inutiles, puisqu'on a vu les conditions dans lesquelles elles sont exécutées. Et là, je trouve insensé que l'on assiste à ces condamnations européennes vis-à-vis de notre système carcéral et que le gouvernement ne trouve pas la solution autre que de se flatter de la dernière ouverture de la prison de Lutterbach dans l'Est et autre que d'en finir avec les crédits de réduction de peine dits automatiques qui vont, je crois que je vais vous passer l'explication technique parce que c'est un peu ennuyeux, mais sachez que dans l'étude d'impact du ministère, dans le meilleur des cas, ça donnera moins 8 000 détenus, mais dans le pire des cas, plus 9 000. Donc, c'est un pari énorme qu'ils prennent sur l'avenir, et un avenir déjà horriblement obéré par la situation actuelle. Et vous savez, ça continue de monter, les incarcérations. Je ne sais pas la folie qui s'est emparée de la France, la folie sécuritaire. Donc, moi, je pense que nous devons peut-être tous, les Européens, nous mettre d'accord, nous qui sommes les organismes de prévention de la torture, pour lancer un appel à nos gouvernants à moins de prisons, plus d'aménagements de peine, moins de courtes peines. Et puis, il y a autre chose de préoccupant en France, c'est l'allongement des peines pour les les crimes graves et les délits graves. Voilà, nous préconisons également, bien sûr, la régulation carcérale, à savoir que dès qu'une prison arrive à 100% de taux d'occupation, eh bien, le détenu le plus proche de la sortie sort si un nouveau rentre. Un détenu sort après que son dossier ait été examiné par un juge d'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ça me semble d'une logique implacable, d'autant qu'il s'agit de sortie. Quoi? Ça réduit la peine de 15 jours, d'1 mois. Mais est-ce que c'est vraiment dramatique à ce point qu'on ne puisse pas le faire? Or, quand on prononce ces mots devant les députés ou devant le gouvernement, on a l'impression qu'on dit un gros mot, parce que ça veut dire numerus clausus, ce dont on parle. On peut dire le mot qui l'adoucit, c'est régulation carcérale. Mais je ne vois pas en quoi c'est dramatique. Et je trouve que c'est la solution. Actuellement, dans une maison d'arrêt française, ce système est mis en place à partir de 130% d'occupation, qui est déjà énorme. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible partout. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps parce que je n'ai pas de chronomètre. Parce que je peux vous parler 2 heures là, mais je vais peut-être m'abstenir.
Thank you very much, Dominique. That was perfect. We are running a little late on time, but I think we can have still some time for the Q&A. Ah ben voilà, alors je savais que j'étais en retard. The last speakers. No, almost not. I think you've made very strong points about the need for alliances at the EU level, in particular when it comes to conditions, but also to rethinking the excessive recourse to imprisonment. So I think that also brings us further in a very interesting way. Now I'd like to turn to Stella Morris. As we all know, Julian Assange has been held in an English prison since April 2019, and the UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatments described his conditions as, he said that he was being held in an inhumane situation. Can you tell us more about his conditions of detention? And can you also tell us how often you're allowed to be in contact with him, under which conditions? Yes, of course, and thank you for inviting me to speak alongside such a distinguished panel. There is too much to talk about that I cannot fit into 10 minutes. I just reiterate that what Mr. Hans Wolf and Iñaki Rivera have talked about, much of it, if not all of it, applies to Julian's situation in Belmarsh prison. And in relation to my visits to Belmarsh prison, we were unable to visit him for many months during the COVID lockdown. And that only started easing in June this year. And now we are able to see him, just immediate family. So me and the kids are able to see him about once a week now. But I guess I'm Julian as a case study is quite unique, but I think it also crosses into many issues that are common to the problems of the prison system. I think the initiative that you've talked about, the Prison Life Index, is so important because the prison authorities don't just hold the keys to the cell, they also hold the pen that writes the reports. And at least in the UK, the people who work in prisons sign the Official Secrets Act, and it's very difficult to really find out what's going on unless you have firsthand experience. And this taps into one aspect of Julian's conditions, which I want to focus on, which is the aspect of parity of arms. Julian, as you know, I want to just do a quick recap of his situation. He was arrested on a sealed indictment that was brought by the Trump administration in 2018. And it's an unprecedented case where an accredited journalist is prosecuted for his work for publishing evidence of war crimes and torture and rendition, illegal wars, and the conditions of people who are indefinitely detained in Guantanamo Bay. And he's been in Belmarsh prison, which is the harshest prison in the UK, for over 2.5 years now. He faces a potential 175-year sentence in the United States if he's extradited. The judge at the lowest court in January actually ordered his discharge and blocked the extradition on the basis that to extradite Julian would lead to such oppressive conditions in the United States that he would take his own life. We're talking, as you know, in the United States, on any given day, it's estimated that about 80,000 people are in conditions of solitary confinement. And there's just no question that Julian would, of course, be placed in extreme isolation because of the nature of the case and because of some other details that we've learned about in recent weeks. And so where it stands is that the US appealed their loss in January, just 2 days before Trump left office. He filed the appeal, and the US appeal hearing will be heard later this month on the 27th and 28th of October. Now, the conditions, just
very briefly the context of Julian's incarceration in the UK, the Prison Officers Association has denounced a trend in England towards longer sentencing. So the average length of sentences over the past 10 years has gone up by 38%, while the rate of crime has actually gone in a downwards trend. There's no rehabilitation logic behind it. It's just seems to work winning votes in the election. And there's now a policing bill that's going through Parliament that intends to lengthen the prison sentences even further. And at the same time, the government has announced its intention to water down not only the Human Rights Act, which incorporates the European Convention of Human Rights into the UK legislation, but also the process of judicial review. So it's not only just, there's even proposals to scrap the Human Rights Act altogether, and there's no Bill of Rights in the UK. So it's extremely menacing, not just for the prison population, but for the population at large. And so that's the context for the political context. Now, Julian's remand, incarceration on remand in Belmarsh has had an enormous impact on his ability to prepare his defense. You have to take into account that this is an incredibly complex case. The United States has had 10 years to prepare it in secret. They didn't show it their hand until the day of his arrest, when all his legal papers were seized from the embassy and sent to the United States. Communications with his lawyers have been incredibly difficult. And so I just want to go into some detail about what that looks like. So when you consider the stakes that Julian's essentially fighting for his life, he's facing a life sentence if he's extradited. And in that situation, you want to be in a position, you have to be in a position where you can marshal your resources. You have to have maximal access to communications. You have to be able to research yourself and not have to rely on others' access to the internet, which he doesn't have. You have to be able to have a sharp mind, an equanimous mind. Instead, Julian's thrown into, Belmarsh prison, which was built to house IRA prisoners in the 1990s. It's called Britain's Guantanamo Bay. There's a lot of isolation, especially under COVID. But he's also in a violent and aggressive environment, and also a very desperate environment where the Belmarsh has 3 times the average prison suicide rate in the UK. He spent 2 months in a room with a serial killer and a murderer. These are not the conditions that you prepare, the fight for your life. His legal correspondence is opened by the prison routinely, even though they're not supposed to. He, during the first 14 months of COVID, Julian was not able to see his lawyers in person at all. This means that when he had the 3-week extradition hearing in September last year, in the 6 months prior to that hearing, which was, that hearing was the substantive hearing of his extradition case. The 6 months prior, he had not seen his lawyers. The first time he saw his lawyers was when he went into the courtroom. And by the way, he wasn't allowed to sit with his lawyers. He had to sit behind a glass in a booth where he couldn't hear well, where if he wanted to draw attention from his lawyers, he had to try to get their attention by waving to the gallery, because the lawyers are sitting with their backs to the booth in the back, so they can't see him. Only the judge who's sitting in front can see him, and the gallery that's to the side. And so he would have to get attention from his lawyers by waving or
trying to get their attention. Of course, there's no privacy, no confidentiality in those communications. There is a video system which they say is secure. They say it's confidential, but in fact, the video system has a inbuilt monitoring system, a backdoor in the, there's like a small text screen that flashes by, and it says that actually there's an inbuilt monitoring system. So not only are they able to monitor that, but there's a means to actually hack into those conversations. And in Julian's case, which is an incredibly, you wouldn't find a more politically charged case than this. Julian's lawyers have already been targeted by name, spied on by the US intelligence services and various private security companies that have been contracted to do so. And we have evidence of this because there's correspondence, which is part of a Spanish court case, in which Julian's lawyers are targeted by name. They've been followed, they've had their offices broken into, their legal papers stolen and photographed and so on. So the security concern is major. And so Julian has been forced into a situation where he was only able to communicate with his lawyers via telephone and this so-called secure video conferencing. Julian immediately applied for a laptop when he went into the prison. Now, this is a case that involves thousands and thousands of, probably hundreds of thousands of documents, a case that only he truly understands, and one where obviously you would need a laptop. It took him over a year to receive a laptop. When he was given a laptop, it was issued by the Ministry of Justice, and it had been modified in such a way that the keys are glued down. The ports, the USB ports and so on are filled with epoxy. And not only that, the computer has had its software for text editing removed. So deliberately not wanting Julian to be able to take notes on this computer. And of course, there's no internet connection, goes without saying. But one would wonder what is the big threat of having Julian be able to type up notes for his lawyers, because this laptop goes from his lawyer's office to the prison, and it contains basically PDFs. The only thing it's used for is to be able to read documents, because it would be too voluminous to print off. And just delivering the laptop is a long process of about a week. So there's a delay in even receiving that. It took the prison 5 months to approve Julian's, the number of Julian's US criminal defense attorney. I mean, imagine Julian is facing a 175-year potential sentence in the United States on a US extradition, and for 5 months, he's not able to speak to his US lawyer. And even, sorry, I've already said that. And then there's a different aspect that I just want to talk about briefly, because it also affects the parity of arms issue. And in a political case where you put the accused in a remand prison situation, you're also preventing them from being able to speak and defend themselves and their reputation publicly. And this is so important in Julian's case, because part of the attack on Julian has been an attack on his person, a dehumanization of his person, false stories planted, and he's been gagged from being able to refute these claims. And in a political case, of course, what you need to do is marshal support. And the reason why false stories are planted is precisely to reduce support, to foment distrust, to make it too complex that people don't want to engage because they're not really sure what's going on. And if you gag the person, then you're in a perfect position to continue their imprisonment. And
just lastly, I mean, this last point is not, it's not just a reputational issue. There was an article just a couple of weeks ago, a massive investigation, 7,500 words coming out of the US. And it was based on the testimony of over 30 sources, high-level sources in the US government, from the CIA and other intelligence, high-level intelligence officials, which revealed that the CIA was actually planning to assassinate Julian while he was inside the embassy. This article is called Kidnapping, Assassination, and the London Shootout Inside the CIA's Secret War Plans Against WikiLeaks. And this article talks about how the CIA had drawn up what they called sketches and options to kill Julian inside the Ecuadorian embassy, or to rendition him, literally to use the CIA rendition out of London, kidnap him and abduct him, remove him from what was at the time EU jurisdiction. We're talking about the EU still, because Julian he may be in the UK, but he's been there for 2.5 years, and the UK was still in the EU at the time when he was removed and when he was first imprisoned. And the report also goes into how they were targeting other people in Europe. I'm quoting, US spy agencies developed good intelligence on WikiLeaks associates' patterns of life, including their travels within Europe, and that agency executives requested and received sketches of plans for killing Assange and other Europe-based WikiLeaks members. And another aspect of this attack on Julian and WikiLeaks was planting information to sow discord. And this is where the gagging of Julian, keeping him on remand and preventing him from being able to speak and communicate even with his lawyers is part of a bigger wholesale attack on him. And even in this report, it says that by April 2017, at the very latest, the CIA had concluded that Julian was not linked to the Russian state or Russian intelligence in any way, but it still fanned the flames of Russiagate in order to attack WikiLeaks and reduce support because it served their interests, because it was an effective way to attack Julian. And we've seen endless reports with planted misinformation, which have been, discredited over time, but which effectively basically laid the ground for Julian's arrest and incarceration, and in order to put him at a maximum disadvantage entering into a political case. But I want to conclude on a well, not enormously positive note, because Julian's still in prison, but I must say that it hasn't worked. Julian has enormous support, popular support from his union, from the Journalists' Union in the United Kingdom, which has issued a statement in relation to this story, which was published. He has support at the UN, Special Rapporteur on Torture, also the New York Times, the Washington Post, the Guardian, are all against his extradition and calling for his release. And the Human Rights Commissioner for the Council of Europe and so on. So it hasn't worked, but we have to keep a perspective on what's actually going on, and the fact that in cases of political prisoners, all of these things are deliberate. They are to hide the person from public view, to make a maximum disadvantage. And any little thing like COVID provides the excuses to disadvantage prisoners further, not just political prisoners, but prisoners in general. And that we have to be permanently on a lookout for these kinds of dynamics.
Thank you very much, Stella. Thank you for also talking about an issue that's so difficult. I think you make a very strong point when it comes to the exceptionality of the case and infringements on the rule of law. And on the other hand, the commonalities with other prisoners and the vulnerability when it comes to defend oneself physically, but to defend oneself legally, and also I think in terms of reputation and publicly. And those are points that all other prisoners face for different reasons. We are short on time, and I apologize for this, but I definitely feel we had the content and we needed to take the time. Before we go to a few closing remarks by Saskia Brickmont, I will share a few comments and questions that have come up online. The first come by one participant called Eliane Drac in French, and she is making a point about mentally unwell prisoners, and saying that being in pretrial for these people for very long stays before they're recognized penally irresponsible or sent into psychiatric hospital is very hard. And that intermediary time we've seen that can be sometimes very long is a moment where they have no access to healthcare, and that this increases severely their mental health problems. And I think those points have already been made, and as some of you will know, Prison Insider will publish in a few weeks a special report on mental health in prisons. So a lot of these points will be also explored in that. Another question that came from a participant is about consumers' rights. Do prisoners have access to consumers' rights? And the person says that the products that they can be allowed to buy in prison, they do not have any of the rights to return them, and that actually this right should also be a right which is granted to people in prison. I don't know if anyone has an answer on that, but I suspect that it's also a matter of unequal access. I know for sure that the prices in prison shops are almost always higher than outside, and it's always very complicated to buy very simple material. I'm just talking deodorant, woman hygienic products, etc. So if someone wants to answer on that, otherwise we'll just take it as a comment. A few questions, one by a participant called Lena Strasser about the experiences around new technology in prison and internet. And I think some of the speakers have mentioned it, and we've seen that very often it's blocked. Do any of the panelists have experiences about things that have been put in place that have worked? We've seen risks when they replace completely visitation rights, but can something be said? I'll then open the floor and I'll say a few more questions so then we can share the answers. Adrados is asking what the solutions could be to improve alternatives or aménagement de peine, I don't know how you say that actually, alternatives or early release or alternatives to imprisonment. What are the solutions to implement these better? And I know that's a big question. And then last one question from Carmen, who is a relative of prisoners in Catalonia, and was wondering if Julian's computer was so brutally modified, what use could he make of it? Indeed, you've made a strong point that it was rendered almost useless. If any of the speakers want to react, response, add something on that? If anyone has a question to another speaker, Hans, yes, to you. Yeah, for the question of the use of technology, the COVID crisis showed clearly that all of a sudden, voice over internet, like Skype, for example, was possible in many countries, in many prisons, and many administrations wanted to keep this. This is a positive point about COVID and about new technologies. It was very disparate, but at least some things could improve there. Thank you very much. Any other reaction from the speakers? Dominique, would you like to? Your microphone, please. Je croyais que c'était vous qui le... Voilà. Sur la maladie mentale, c'est un énorme problème. Et d'ailleurs, une loi se prépare en France qui ne va pas améliorer les choses, malheureusement.
vous voulez que je vous raconte ou vous renseignez, enfin, c'est le fait que les irresponsables mentaux pourront, déjà qu'il y en a très peu de monde qui est déclaré irresponsable, mais pourraient ne plus l'être s'ils ont consommé, avant de commettre un acte, des produits stupéfiants ou autres, des amphétamines ou de la drogue, déjà et d'un. Et de deux, on a des témoignages, parce que tout cela, j'ai oublié de le dire et je voudrais le dire, c'est que tout cela a rejailli aussi bien sur les détenus que sur le personnel pénitentiaire, car le personnel pénitentiaire souffre également de la surpopulation. Quand on doit travailler, quand on commence à travailler, on est 1 pour 50 détenus et qu'on termine à 1 avec 150 à 200 détenus, c'est impossible. Eh bien, les malades mentaux, c'est la même chose et on a de nombreux témoignages de détenus qui sont terrifiés parce qu'on colle dans leur cellule un type qui manifestement n'a pas toute sa tête. Ils sont 3 et ils ne savent pas comment s'en accommoder. Et ça se termine souvent par des violences. Il faut s'imaginer la souffrance pour le malade. Ça doit être horrible. Yeah, absolutely. Anyone else? Or I think maybe if there's no pressing answer, I'd like to give the floor over to Saskia. Saskia Brickmont is member of, oh, Diana, sorry. Please go ahead. And then over to you, Saskia. Només molt ràpid, perquè hi ha hagut alguna pregunta que no s'ha contestat per part del que deien dels ordenadors. Els ordenadors, quan se'ls donen en un intern per poder-se preparar la seva defensa, estan taponades les entrades perquè tu no puguis utilitzar un altre pen. I, per tant, aquests ordenadors, com molt bé ha explicat l'Stella Moris, no permeten molt sovint teclejar, però el que et permet, que la pregunta que feia la que ha fet la pregunta en el xat, la resposta és li servia per llegir tota la seva causa. Segurament, en el cas de Julian Assange, si li haguessin hagut d'entrar en un camió, necessitaria 1 o 2 cel·les paral·leles a la seva, perquè us imagineu la magnitud de la quantitat de papers de què és aquella instrucció. I, per tant, li entraven amb ordenador. El que no té cap sentit és que ell no pogués preparar aquesta defensa escrivint-ho com a mínim, ja que se li vulnerava el dret a defensa a veure el seu advocat dintre de la presó físicament. Aquesta és la qüestió que deia l'Estela en aquest cas. Jo m'implicaria en moltíssimes respostes. Només un apunt, perquè s'ha parlat molt del tema de salut mental i sí que m'agradaria fer un incís, només una qüestió, i és que molt sovint el malalt mental o la persona que té aquesta malaltia mental se li és diagnosticada dintre la presó. I, per tant, els índexs augmenten també perquè potser és el primer cop en què dintre la presó, segur que això el Hans Wolf en un altre dia ens pot explicar més, és on es fa el primer diagnòstic d'aquesta persona, per tant ha passat tot un procés judicial, imagineu-vos clarament sense haver estat identificat amb aquesta malaltia. Gràcies. Thank you very much. Saskia Brickmont is a member of European Parliament with the Greens EFA group, and she is also very involved on issues around prison reform and action that can be taken at the European level. So Saskia, over to you for a few closing words. And after that, I'll just share a screen with a link to register to our website and then free everyone, because I know time is short. Over to you, Saskia. Thank you, Florence. Merci, Florence. Je vais profiter de la présence d'interprètes pour parler dans ma langue et donc intervenir en français. Tout d'abord, un grand merci à vous, Prison Insider et Diana, pour la poursuite de ces cycles de webinaires sur les situations dans nos prisons et la manière dont on doit y travailler au niveau européen. On voit à quel point, et merci pour la qualité de vos interventions, chers invités, à quel point la situation est urgente, particulièrement dans cette situation post-Covid, même si elle l'était déjà avant. Et donc, voilà, les témoignages que l'on vient d'entendre sont réellement accablants. Et j'ai envie de répondre en quelque sorte aux mots de conclusion
de Madame Dominique Simoneau qui disait comment peut-on finalement s'habituer à l'inhumanité qui existe dans nos prisons. Eh bien, j'ai l'impression qu'on ne s'habitue pas, mais qu'on l'ignore. Et que c'est ça, toute la problématique qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le fait que c'est une préoccupation qui est largement ignorée. Et donc, le bilan des conditions de détention est grave. Et donc, il faut que l'on poursuive notre travail. Je reviendrai dans une minute à la conclusion que je vais faire aujourd'hui et qui se veut quelque peu positive après ce que nous avons entendu. Mais malgré tout, rappelons les chiffres. Les derniers chiffres dont nous disposons, ce sont 11 de nos États membres aussi qui sont en situation de surpopulation carcérale. Mon pays, la Belgique, compte 117 détenus pour 100 places au printemps 2021 et donc il occupe la 2e place de ce triste classement européen. Et donc, vous en avez témoigné, vous l'avez rappelé, des conditions de vie au sein de nos prisons qui sont réellement problématiques avec voilà, des cafards, des partages de matelas entre détenus, des problématiques d'accès à des soins d'hygiène de base, aux soins de santé et à toute une série de droits dont les détenus sont finalement privés et qui ne sont pas sans conséquences, bien entendu. Ça a été rappelé dans les dernières interventions aussi pour le personnel carcéral d'une part, mais également pour les familles et les enfants. Et donc, j'en profite pour aussi adresser une pensée particulière aux familles et aux enfants qui sont elles aussi, finalement, eux aussi privés de leurs droits fondamentaux du fait des conditions de détention de leurs proches. Donc, face à cette situation que l'on continue à dénoncer, qu'au travers de ces séminaires, on rappelle pour faire en sorte de continuer à travailler ensemble à cette problématique, malgré tout, la réponse des autorités publiques, des responsables politiques est de créer des nouvelles places, de construire de nouvelles prisons et ils s'en targuent quelque part de mettre des moyens à disposition de la construction de nouvelles places. Or, on sait que plus de places égale plus de détenus et ce n'est pas une solution sur la durée. Et parmi les solutions, il y en a qui ont été rappelées, notamment travailler sur dans le contexte actuel sur la détention provisoire ou préventive en fonction des pays, mais également avoir une réflexion de fond, une réflexion plus globale sur le sens de la peine dans nos sociétés et sur le sens de la détention et quelle place la détention doit occuper dans nos sociétés. Ça, je pense qu'il est indispensable de passer par une réflexion plus large sur notre modèle pénal, sur le modèle sur lequel repose notre système pénal, qui est celui de la sanction et du sens de l'enfermement. Je pense que sans ça, nous ne sortirons pas non plus de ce débat et de ces problématiques liées au lieu de détention. Alors, l'action de Diana, la mienne, celle de nos collègues, c'est de continuer à travailler à l'échelle de l'Union européenne pour avancer vers un cadre contraignant sur les conditions minimales de détention et de détention et la détention préventive au sein de l'Union européenne. Le commissaire Reynders, commissaire de la justice, s'était engagé lors de son audition et s'est réengagé devant nous à travailler à un tel cadre juridique contraignant. Et la Commission européenne vient de publier un non-paper sur le sujet, un non-paper qui rejoint les constats et les solutions qui ont été évoquées aujourd'hui et qui devait être présenté devant le Conseil Justice et Affaires intérieures. Une proposition qui pointe, je pense, là où il faut et qui malheureusement n'a pas trouvé l'écho au sein du Conseil. Et donc les États membres à l'unanimité ont rejeté cette proposition de s'atteler à la définition d'un cadre juridique contraignant. Or, on le sait et on ne le répétera jamais assez, c'est un réel obstacle à l'objectif de coopération policière et judiciaire en Europe. Et donc, la fermeture, finalement, le no-go des États membres est réellement problématique, jugeant quelque part que le cadre donné par le Conseil de l'Europe et par les institutions de l'ONU couvre déjà ces questions. Et donc, la position des États membres, quelque part, n'est pas si surprenante que ça, même si, une fois de plus, ça rejoint ce que nous venons de dire et le fait que la situation dans les prisons est en fait ignorée, que c'est sciemment mis de côté par nos responsables politiques.
alors que la majorité de nos États membres sont en infraction par rapport au droit et au droit international et au droit des détenus et le droit aussi à un procès équitable. Et les droits de la défense, enfin, voilà, ce sont des éléments qui ont été rappelés encore aujourd'hui et au cours des séminaires précédents. Et donc, je ne rappellerai pas ici tous les arguments en faveur d'un cadre juridique européen contraignant, mais ils ont été rappelés. Donc, il y a la question des droits fondamentaux d'une part, la question de la coopération policière et judiciaire en Europe d'autre part. Et ces éléments sont largement suffisants pour que nous continuions. Et c'est aussi le message que je veux vous adresser aujourd'hui parce qu'on continue les cycles de séminaires et on continue le travail au niveau européen pour avancer vers un cadre juridique contraignant. On sait maintenant où notre plaidoyer, vers qui notre plaidoyer doit davantage s'axer pour obtenir un tel cadre et soyez assurés que nous continuerons d'y travailler ensemble et au sein du groupe des Verts européens. Je vous remercie. Thank you very much, Saskia, for your closing remarks. A big thank you to all the panelists. It was great to have you all around this virtual table. A big thank you also to all participants. I will try and share my screen if it's working. It might work. Stay tuned to be informed for upcoming webinars. Here you have the link to our week newsletter. It's a little long, but it could also be shared in message, but prisoninsider.com/presentation/week.fr. This way you can have news about the upcoming webinars. And also, if you want more information about the Prison Life Index that we've been talking about, and if you want to support it financially, we'd be very happy. You can go on the kisskissbankbank.com/en/project/Prison Life Index. Thank you very much to everyone, and I hope that you have a lovely evening, and hope to have the occasion to talk to you and to hear you sometime again soon. Goodbye. Bye. Gràcies a tots. Thank you very much, everybody, to be here with us. Bye. Thank you also. We keep in contact. Bye.